Hello guys, welcome to our channel. ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం బోట్ ఎయిర్పోడ్స్ 141. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి గూగుల్ అండ్ సిరి సపోర్ట్ ఉంది. వెనకాల అయితే చాలా ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి. సో సైడ్ చూస్తే ఒక కొటేషన్ అయితే ఉంది. సో సో డిజైన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు బాక్స్లో ఏమేమి వచ్చాయో చూద్దాం. సో ఏంది ఇది ప్రోడక్ట్ ఏది ఏంది ఇది కోపాలు వచ్చేస్తాయి అందరు. సో ఇదే అండి ప్రోడక్ట్ అండ్ బాక్స్లో వచ్చేసి మనకి కేబుల్ వచ్చింది, టైప్ సి కేబుల్. అండ్ ఎయిర్పోడ్స్ వచ్చాయి, మీడియం వచ్చేసి దాంట్లో ఉన్నాయి, లార్జ్ అండ్ స్మాల్ దీంట్లో వచ్చాయి. సో క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగున్నాయండి. సో క్వాలిటీ చాలా ప్రీమియంగా ఉన్నాయి. అండ్ కొన్ని డాక్యుమెంట్స్ అయితే ఇచ్చున్నారు. సో సమ్ మాన్యువల్ అయితే ఇచ్చారు. అండ్ ఎఫ్ఏక్యూ కార్డ్ అయితే ఇచ్చున్నారు. అండ్ థ్యాంక్ యూ కార్డు. అండ్ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేసి మనకు వారంటీ అయితే మనకు ఎనేబుల్ అవుతుంది. యూజర్ మాన్యువల్ అయితే ఇచ్చున్నారు. అండ్ స్టిక్కర్స్ అయితే ఇచ్చినారు. బోట్ స్టిక్కర్ ఒకటి అండ్ కొన్ని ఫన్నీ స్టిక్కర్స్ అయితే ఇచ్చున్నారు. సో ఇంకా కేబుల్ లాస్ట్ లింక్ అంతే. సో మెయిన్ ప్రోడక్ట్కి అయితే వెళ్దాం. చాలా బాగుంది. సో ప్లీజ్ కన్సిడర్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ లైక్. గంట అయితే కొట్టడం మర్చిపోకండి. ప్లీజ్ కామెంట్. సో ఎయిర్పోడ్స్ 141 అయితే వచ్చాయి. సో దాని మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి పేరింగ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది. సో పేర్ కొడితే మనకు పేరు అయితే అయిపోయింది. సో నెక్స్ట్ అయితే మ్యూజిక్ అయితే చూద్దాం. సో సింగిల్ ట్యాప్ రైట్ సైడ్ చేస్తే లెఫ్ట్ సైడ్ చేసిన స్టాప్ అండ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే రైట్ సైడ్ డబుల్ ట్యాప్ చేస్తే ఫార్వర్డ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు డబుల్ ట్యాప్ లెఫ్ట్ సైడ్ చేస్తే ప్రీవియస్ సాంగ్ అయితే అవుతుంది. సో అంతే. సో డిజైన్ పరంగా అయితే డిజైన్ చాలా బాగుందండి. డిజైన్ అయితే చాలా బాగుంది మనకి. అండ్ మనకి దీంట్లో బ్యాటరీ క్వాలిటీ కూడా 42 అవర్స్ వచ్చేసి కేసులో అండ్ 6 అవర్స్ వచ్చేసి మనకి పాడ్స్లో వస్తుంది, ఎయిర్పోడ్స్లో. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సౌండ్ క్వాలిటీ అండి. సౌండ్ క్వాలిటీ సూపర్ బేస్తో వస్తుంది మనకి. సో మనకి 75 పెట్టుకున్న ఎనఫ్ అండి, చాలా బాగా వస్తుంది. అండ్ మైక్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. ఎందుకంటే మనకి ఈఎన్ఎక్స్ టెక్నాలజీతో వస్తుంది. సో చాలా బాగుంది మైక్. సో బీస్ట్ మోడ్ అయితే ఉందండి దీంట్లో. బీస్ట్ మోడ్ వల్ల మనకి గేమింగ్ అయితే ఉంటుంది. 8 లో లేటెన్సీతో వస్తుంది. సో 5 మినిట్స్ స్టార్ట్ చేస్తే 75 మినిట్స్ వరకు అంటూ క్లైమ్ చేస్తున్నారు. కానీ నాకైతే 45 టు ఒక 1 అవర్ అయితే వస్తుంది. అండ్ బ్లూటూత్ వర్షన్ 5.1తో వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి అసిస్టెంట్, గూగుల్ అసిస్టెంట్ సిరితో పనిచేస్తుంది. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్.